Hello everyone, 안녕하세요. Today I will share various sentences using the Korean noun nalssi, which means weather. Let's see how you can use it in different contexts. 오늘 날씨가 정말 좋아요. 오늘 날씨가 정말 좋아요. The weather is really nice today. 날씨가 추워졌어요. 날씨가 추워졌어요. The weather has become cold. 내일 날씨는 어떨까요? 내일 날씨는 어떨까요? How will the weather be tomorrow? 날씨 때문에 여행을 취소했어요. 날씨 때문에 여행을 취소했어요. We canceled the trip because of the weather. 비 오는 날씨를 좋아해요. 비 오는 날씨를 좋아해요. 비 오는 날씨를 좋아해요. I like rainy weather. 오늘 날씨가 흐리네요. 오늘 날씨가 흐리네요. The weather is cloudy today. 날씨가 너무 더워서 에어컨을 켰어요. 날씨가 너무 더워서 에어컨을 켰어요. The weather was so hot that I turned on the air conditioner. 날씨가 맑아서 산책하기 좋아요. 날씨가 맑아서 산책하기 좋아요. The weather is clear, so it's nice for a walk. 날씨 예보를 확인했어요. 날씨 예보를 확인했어요. Did you check the weather forecast? 이런 날씨에 따뜻한 차를 마시는 게 좋아요. 이런 날씨에 따뜻한 차를 마시는 게 좋아요. In this kind of weather, it's nice to drink warm tea. 오늘은 날씨가 쌀쌀하니까 따뜻하게 입으세요. 오늘은 날씨가 쌀쌀하니까 따뜻하게 입으세요. The weather is chilly today, so dress warmly. That's it for today. Practice these examples and see you next time. And then